Yes, sir. Okay, right. 10 members are there. కొంచెం ఇక ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చింది కదా సార్, కొంచెం తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చూస్తున్నారు చివరికి. రేపు ఒకటి క్లోజ్ చేసి మళ్ళా ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటే సిపిజెడ్ కోసం కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. రేపు క్లోజ్ చేస్తా. 6th కి ఎగ్జామ్ అంటే 5th నుంచి వీళ్ళకి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఇది కొందరికి బయటకు అట్లాంటి తక్కువనే రాస్తారు కదా. అవును సార్, తక్కువనే. కాకపోతే ఇవి ఎగ్జామ్స్ అన్ని రోజులు ఆపేద్దాం అనుకుంటా. సిపిజెడ్ కి ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ మిగిలిన తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే. యాక్చువల్ మనం తీసుకుంది 3rd కి స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. రేపు వాలిడిక్టరీ చేద్దాం అంటే ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా తక్కువ మంది పిల్లలే ఉన్నారు. అవునా, స్టాప్ చేసి అప్పుడు సిపిజెడ్ కొన్ని క్లాసెస్ పెట్టి అప్పుడేమన్నా చూద్దాం. రేపు ఒక రోజు చెప్పేసి బ్రేక్ ఇద్దాం. ఓకే, రేపు సండే వరకు పెట్టేసి చేయొచ్చు సార్. సండే వరకు పెట్టేసి రైట్ క్లోజ్ చేస్తే హోస్ట్ చేసిన. థ్యాంక్ యూ సార్. ఉంటాను. సత్యం రాలే సార్, రానట్టున్నాను. లైన్లోకి రాను సార్. మీరు ఇది పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తే నా చేయలే కదా. నేను సత్యం పెట్టా, నీకు పెడతా. మరి నీకు పంపిస్తే ఇవాళ. ఓకే. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ దగ్గర కొంచెం పిల్లలు చదువుకుంటారు. ఓకేనా పిల్లలు? రెడీయా? ఫైన్ సార్, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening. You know very well my question is what? Calcium. వినబడట్లే. హలో, చెప్పమ్మా. కంప్లీట్ చేయ ఆన్సర్. Helium, carbon, calcium, magnesium. Okay. So that this is one of the auspicious and important day. Kada? Today is the Telangana Formation Day. Kada? Because the second 2-6 kada. The 2-6 ante helium. Helium is very stable than comparing other elements than zero group elements. తర్వాత మన లైఫ్ అంతా కార్బన్ మీదనే ఆధారపడింది. therefore 6. ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ కార్బన్ వాట్ అంటే సిలికాన్. మనకు 14 లో వచ్చింది తెలంగాణ. సో దట్ 2-6-14 is the auspicious day for chemistry. హీలియం, కార్బన్ అండ్ సిలికాన్. ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా కార్బను, ఆ తర్వాత సిలికాను, ఆ తర్వాత హీలియం. సో దట్ అందరికీ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ విల్ గో ఫర్ అవర్ టాపిక్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దట్. ఓకే, షేర్ అవుతుందా? ఇంకా కాలేదు సార్.
ఇప్పుడు ఓకే. లేదు సార్, ఇంకా రాలేదు. సార్ రోజు ఏదో ప్రాబ్లం క్లియర్. సార్ ఇంకా అవుతలేదు. అదే చూస్తాను. సరే.
సార్ ఇంకా షేర్ కాలేదు. అయితే నీకు పెట్టానా? నాది కూడా సెల్ నుంచి అవుతుందో కాదో సార్, నేను బయటకు వచ్చేసాను. ల్యాప్టాప్ లేదు. సెల్ నుంచి షేర్ అవుతుందో కాదో చూస్తా ఒకసారి. మీరు ఎట్లా సార్, సెల్ ల్యాప్టాప్? నాది కాలేజీలో ఉన్నా సార్. ఫైల్ దొరికిందా సార్? ఫైల్ దొరికింది కానీ షేరింగ్ లో ప్రాబ్లం. షేర్ డాక్యుమెంట్ లా కనపడతాయి కదా సార్? డాక్యుమెంట్ ఇది పీడిఎఫ్ కాబట్టి డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీద పెట్టినా అది డెస్క్టాప్ మీద పెట్టారా ఫైల్? ఉంది. ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం అంట. అంటే ఇప్పుడు షేర్ అని మన గ్రీన్ ఉంది కదా సార్, దాన్ని చేస్తే రావాలి. చేసినా వస్తే ఇది ఏమొస్తుందంటే డ్రాప్ బాక్స్ వస్తుంది, షేర్ పాయింట్ వస్తుంది, గూగుల్ డ్రైవ్ వస్తుంది, బాక్స్ లేకుంటే షేర్ కొట్టేసి స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత ఈ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ముందు ఓపెన్ చేసి పెట్టండి సార్, లేకుంటే ఒకసారి మినిమైజ్ చేయండి. మినిమైజ్ చేసి ఒకసారి అది ఓపెన్ చేసి పెట్టండి పీడిఎఫ్ ఫైల్. లేకపోతే ఒక్కసారి నేను సార్ నాదే వస్తాను. నేను ఒకసారి లీవ్ అవుతా. ఓకే సార్. ఓకే, మీరు ఉన్నారు సార్? ఇంకా ఉన్నారు. నేను ఎండ్ కింద నాకు ఒకసారి హోస్ట్ చేయండి మరి, లేకుంటే మీరు ఎండ్ కాకుండా నన్ను హోస్ట్ చేసి ఇవ్వండి. హోస్ట్ ఇవ్వండి కెమిస్ట్రీ. పోతా. నేను హోస్ట్ చేస్తాను. సరే. కోహోస్ట్ ఉంది అంతేనా?
సరే లేకుంటే క్యాన్సిల్ చేద్దాం, మరి క్లోజ్ చేసి రేపు పెట్టేస్తాం. నా ఎగ్జామ్ రీషెడ్యూల్ చేద్దాం, 9 గంటల పెట్టేసుకుందాం ఎగ్జామ్. డోంట్ వరీ సార్, ఇంకా జాయిన్ అవుతారు సెల్లో. రమేష్ సార్, సార్ నన్ను హోస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరే సార్ క్లెయిమ్ హోస్ట్ మీరే. హోస్ట్ ఎవరికో చేస్తారు. నన్న ఈ డాట్ ఉంది, ఎవరు వాళ్ళు హోస్ట్ ఉన్నారు. నన్న డాట్ తో ఉన్నారు చూడండి, నన్ను కాదు మీరు హోస్ట్ చేసింది. ఎవరినన్నా సెకండ్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళు సార్ని హోస్ట్ చేయండి. చంద్రమౌళి బత్తిని డాట్ అని ఉంది చూడండి, పింక్ డాట్. ఎవరు? హలో సార్, ఎవరు అన్నౌన్ సార్, నేమ్ లేదు సార్ దానికి. అదే సార్, వినపడుతుందా ఎవరన్నా? సార్ వినిపిస్తుంది సార్, అది అన్నౌన్ సార్ ఎవరో. అదే వాళ్ళు మాట్లాడాలి, హోస్ట్ అని ఉంది సార్. ఏంటంటే అలా ఎవరు ఎవరు అది? హూ ఇస్ దట్ విత్ పింక్ డాట్? నన్ను కానీ సార్ని కానీ హోస్ట్ చేయండి. హలో హలో
వేరే లెవెల్ కానీ టచ్ అయింది సార్ సార్ వేరే ఎవరు వాళ్ళు మళ్ళా రీషెడ్యూల్ చేయరాదా సార్ ఓకే మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా ఓకే సార్ ఓకే మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తాను ఇంకా ఓకే ఓకే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అయితే ఇంకోటి వారెంట్స్ వన్ సిరీస్ షేర్ కావట్లేదు ఒకసారి సో స్క్రీన్ రావట్లేదు ఇంకా అదే ఇందాక వచ్చింది ఇందాక వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంతకుముందు వచ్చింది పోయింది
అది ఇంకోటి మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంతకుముందు సార్ కనిపించింది సార్. అదే మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తానా. టైం అవుతాను. Okay. Now we will go for crystal field theory because valence bond theory, the file is not opening in one mobile. Okay, వినబడుతుందా పిల్లలు? ఫైన్ సార్. ఓకే, Okay. Now we will, instead of valence bond theory, actually we have to go for one more class due to the technical problem. I could not. Now we are going for the crystal field theory. Again, the crystal field theory ఏమంటామంటే స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం అంటాం. యాజ్ పర్ దిస్ థియరీ మనందరికీ తెలుసు, ఈచ్ థియరీ ఈజ్ డెవలప్డ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సమ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ థియరీ. అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న వాటిలో ఉన్నటువంటి డిమెరిట్స్ ను కవర్ చేస్తూ నౌ దిస్ థియరీ ఈజ్ డెవలప్డ్ అని చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ థియరీస్ కేమ్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద కలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద complexes. Now this theory was introduced by Brathe and Vainwala for explaining the demerits in valence bond theory and explain the color properties and magnetic properties of the complexes. అర్థమైంది కదా ఈ థియరీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే, నెంబర్ 1, వాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోపాలను సవరిస్తూ అండ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ యొక్క కలర్ ప్రాపర్టీస్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ను వివరిస్తూ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ వన్ థియరీ. దట్ థియరీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. నౌ we will go for the main points of this crystal field theory. As we know that the complexes should be formed only based on the coordinate covalent bond between the central metal and ligand. Results the formation of a complex. ఇక్కడ central metal ion కు complex, we are very clear that central metal ion is the electron acceptor, ligand is the electron donor. Indirectly, ligand should be in the position to donate a pair of electron, or otherwise they should have the negative charge. Now we can observe that the electrostatic force between the central metal ion ligand, వీళ్ళ థియరీ ప్రకారం నెంబర్ 1 ఏంటంటే, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు లైగాండ్ కు మధ్య ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. మనకు వి నో వెరీ వెల్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద 2 స్పీసీస్, ఎస్పెషల్లీ ఆపోజిట్ చార్జ్డ్ అయాన్స్, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ద అయానిక్ బాండ్.
అంటే ఎప్పుడైతే లైగాండ్ కును సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ల మధ్య ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుందో అక్కడ మనకు ఆ బాండ్ యొక్క నేచర్ ఏ నేచర్ ఏర్పడుతుందంటే అయానిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది. when the ligands are penetrating towards the central metal ion, కేంద్రలోహ అయాన్ చుట్టూ ఈ లైగాండ్లన్నీ చుట్టూ పెనట్రేట్ అయినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ మనం రుణ విద్యుత్ ఆకర్షణ బలం ఏ విధంగా చెప్తానో ఆ మొత్తం వల్ల వీఆర్ గెట్టింగ్ వన్ క్లౌడ్ ఏర్పడుతుంది. టు ఫార్మ్ ఏ క్లౌడ్, ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఉంటుంది. ఈ డ్యూ టు దిస్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ వల్ల రిజల్ట్ గా అది ఏమర్పడుతుంది అంటే ఒక క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ ఏర్పడుతుంది. అంటే క్రిస్టల్ స్వభావం కలిగి ఉన్న నేచర్ని అక్కడ మనకు కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ ను మనం ఏమంటాం అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ అని. ఈ థియరీని ఏ థియరీ అంటే మనం క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైంది కదా? సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు లైగాన్లకు మధ్య ఒక ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల ఆడ ఏర్పడిన బాండ్ యొక్క నేచరు అయానిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది. when the more number of ligands are penetrated towards the central metal ion, results the formation of one electron cloud is formed around the central metal ion. Now it may be appears like a crystal. This effect is known as the crystal field effect. This theory is known as the crystal field theory. Elements only. Here you can observe that you can take they are the d block elements. If you go for any transitional element or central metal ion, it has the 5 d orbitals. తప్పకుండా దానికి ఎన్ని 5 d ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి. ఈ 5 d ఆర్బిటాల్ జనరల్ గా షేప్స్ అన్ని కూడా డబుల్ డంబెల్ షేప్ కలిగి. దే ఆర్ ద డబుల్ డంబెల్ షేప్ నోట్. Each central metal ion it has the 5 d orbitals. The shapes of the d orbitals are a double dumbbell shape. Now we will go for what are the d orbitals here, especially with my experience when I was appearing for Central University Hyderabad. They asked the shapes of the d orbitals. ఇక్కడ d ఆర్బిటాల్ ఎన్ని, వాటి యొక్క షేప్స్ రాయవని మనం ఇప్పుడు అడగకపోవచ్చు. Now is the అంత స్టాండర్డ్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి దే ఆర్ dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. These are the 5 d orbitals. వీటన్నిటి యొక్క షేప్ ఎట్లుంటాయంటే జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ a double dumbbell shape ఉంటుంది. If the d orbitals are having the same energy, generally they are known as the degenerated orbitals. You can take any orbitals having the similar energy, they are termed as the degenerated orbitals. Here 5 d orbitals are having the similar energy at ground state. They may be termed as a degenerated orbitals. Based on the arrangement of the d orbitals, if you go for the d orbitals, these 5 d orbitals are like this: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz. ఇక్కడ 5 d ఆర్బిటాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ని ఇక్కడ రాసి, ఇక్కడ రాయడం వెరీ సింపుల్లీ ప్లస్ రాసి మనం 2 లోబ్స్ ఆపోజిట్ లోబ్స్ పెట్టేస్తే dxy అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ను మనం అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మనం హారిజాంటల్ గా తీసుకొని వర్టికల్ గా y యాక్సిస్ అంటే సరిపోతుంది. dxy, dyz, dzx, dx స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్, dz స్క్వేర్. వీటన్నిటిని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంకా మీరు ప్లస్ మైనస్ ఆపోజిట్ దాంట్లో ప్లస్ ఛార్జెస్, ఆపోజిట్ లోబ్స్ లోపల మైనస్ ఛార్జ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ dxy ఎక్స్ ఆర్బిటా, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ఇది డబుల్ డబుల్. దీంట్లో ప్లస్ ఆపోజిట్ లో ప్లస్, ఆపోజిట్ లో మైనస్ కూడా పెట్టచ్చు. dyz, దిస్ ఇస్ వై ఆర్బిటాల్, దిస్ ఇస్ జెడ్ ఆర్బిటాల్. ఎక్స్ ఆర్బిటాల్ అనేది మనకు దిస్ ఇస్ 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఎక్స్ అనేది దూరంగా ఉంది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ dzx. ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అనేది మనకు దూరంగా మనకు బోర్డుకు బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి dxy, dyz, dzx ఈ 3 d ఆర్బిటాల్ ఒక రకం. వాటి గురించి విల్ డిస్కస్ దాట్. నౌ వి సీ దట్ dx స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్, ఈ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఇక్కడ ఈ లోబ్స్ ను అబ్జర్వ్ చేయండి. దే ఆర్ ద
along the axis. ఇంతకుముందు చెప్పిన dxy, dyz, dzdx ఏమో ఆర్బిటా మనకు అక్షాల మధ్య భాగంలో ఉంటుంది. dx² - y² కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే x యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది, అలాంగ్ ద y యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. నౌ dz² అనేది ఇది z యాక్సిస్ ఉంటుంది, అరౌండ్ ద యాక్సిస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్లీ arrangement the structures of the d orbital. Now based on the arrangement of these 5 d orbitals, they are classified into 2 types. అంటే అవి అమరి ఉండే విధానాన్ని బట్టి 2 types divided. The first set ఏంటంటే the orbitals lobes are arranged between the axis. They are dxy, dyz, dzx. ఈ 3 అక్షాల మధ్య భాగం లోపల అమరి ఉంటాయి కాబట్టి these are the one set of d orbitals. If we go for dx² - y² and dz², they are along the axis and around the axis. అంటే అక్షాల మీదుగా ఉంటుంది, అక్షాల చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు ఒక రకంగా అమరి ఉంటాయి. These 3 are arranged in another way. If we go for dxy, dyz, dzx, ఈ మూడింటిని కనుక మనం చూసినట్లయితే these 3 orbitals are arranged in between the axis. They are having the similar type of energy. Therefore, they are known as 3 degenerated orbitals. What name? 3 degenerated orbitals. Generally, they are known as the triply degenerated orbitals. మూడింటికి ఒకే రకమైన ఎనర్జీ ఉంటాయి కాబట్టి degenerated. 3 కాబట్టి they are known as the triply. Therefore, they are termed as the triply degenerated orbital. These are represented as T2z. T2z గా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం. T2z ఆర్బిటాల్స్ అంటే ట్రిప్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్, దాన్ని T2z అంటాం. దీని ఏమంటాం T2z సెట్ గా చెప్పొచ్చు. T2z ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద లోవర్ ఎనర్జీ దాన్ కంపేరింగ్ ద రిమైనింగ్ 2. ఈ T2z ఆర్బిటాలకు శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి స్కోప్. నౌ వి విల్ గో ఫర్ dx² - y² dz². ఈ రెండు ఆర్బిటాల్ these 5 d orbitals are arranged along the axis and around the axis. Therefore, ఈ రెండింటికి కూడా సిమిలర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ద డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్. రెండింటికి సేమే కాబట్టి వాటిని డబ్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఫస్ట్ మూడింటినో ట్రిప్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. దే ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ ద డబ్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్. వీటిని ఈజీ తోని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దట్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ వాట్ ఈస్ T2z ఆర్బిటాల్స్, వాట్ ఈస్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్. వీఆర్ వెరీ క్లియర్ T2z orbitals are having the lower amount of energy, easy orbitals are having the high energy, వాటికి high amount of energy కలిగి. Therefore, these 5 d orbitals are classified into 2 types. One is along the axis and around the axis, they are dx² - y² and dz². రెండు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని డబ్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. కింద dxy, dyz, dzx ఇది మనకు మూడింటికి ఒకే రకమైన ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ట్రిప్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ తప్పు రాసిన డబ్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్ ఏమో వాటిని ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. ఈ 3 dxy, dyz, dzx ఏమంటే ఈ మూడింటికి ఒకే రకమైన శక్తి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ట్రిప్లీ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. వీటిని T2z ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ రివర్స్ పడ్డది రైటింగ్. Now we see that the 5 d మనం if we go for the d orbitals, ఇక్కడ what are the 5 degenerated orbitals, what are the excited state degenerated orbitals, how the crystal field is splitting, what is the crystal field splitting, how the energy level splitting of the d orbitals, how the crystal field stabilization energy, తర్వాత what are the strong field ligands, what are the weak field ligands అనేది we are going to discuss in this topic. ఒకటేంది 5 degenerated orbitals అంటే ఏంది, excited state orbitals అంటే ఏంది, splitting of d orbitals అంటే ఏంది, ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంది, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ అంటే ఏంది, వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఏంది, వీటన్ని ఈ టర్మినాలజీ అన్నిటిని మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Now we can observe that these are the 5 d orbitals dxy, dyz, dzx, dx² - y² and z². When they are in ground state, they are having the similar type of energy.
Therefore, they are known as 5 degenerated orbitals at ground level. When ఈ d orbitals toni, ఈ 5 d orbitals, when ligand orbitals are approaching, when they are trying to form a bond with the central metal ions, at that time these 5 degenerated orbitals to ligand orbitals madhya little bit interaction, వాటి మధ్య వికర్షణ జరిగి అప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి the 5 degenerated orbitals are shifted into the higher energy level. Generally, they are known as excited state 5 degenerated orbitals. అంటే గ్రౌండ్ స్టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి 5 d ఆర్బిటాలు కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి అవి హై ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి పోతాయి. అందుకే వీటిని ఏమంటామంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ డీజెనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ గా చెప్పవచ్చు. వై దే ఆర్ గోయింగ్ లోవర్ ఎనర్జీ టు హైయర్ ఎనర్జీ అన్నది ఇంకా నేను వి విల్ డిస్కస్ దాట్. These are the energy level changing due to the ligand orbitals when approached to the central metal ion. Between the ligand orbitals and central metal ion, the one kind of interaction, there is one kind of repulsions will be that takes place. Due to that repulsions only, ground state 5 degenerated orbitals are shifted into high energy level, that is the excited state 5 degenerated orbitals. When ligand orbitals are totally approached to the central metal ion and forming a bond అనుకోండి, and at that time the 5 excited state degenerated orbitals are split into the 2 sets. One is dxy, dyz, dzx, that is the T2G orbitals. Second one is the dx square minus y square and dz square, that is the EZ set. These are the triply degenerated orbitals. These are the doubly degenerated orbitals. Now these 3 orbitals are having the similar energy. Generally they are known as triply degenerated orbitals. Pi రెండిటికి same energy ఉంటాయి కాబట్టి they are known as the doubly degenerated orbitals. So that వీటిని ఒకే రకమైన శక్తి కలిగి ఉండి ఒకే దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని T2G సెట్ అంటాం. పై దాన్ని ఏమంటాం అని మనం ఈజీ సెట్ గా చెప్పవచ్చు. When 5 degenerated excited degenerated orbitals of central metal ion split into the T2G set, మరి ఈజీ సెట్ గా స్ప్లిట్ అయింది కాబట్టి ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ఏమంటాం అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అని. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద d orbitals. When ligand orbitals are approached to the central metal ion, then the 5 excited state degenerated orbitals are split into the 2 energy levels. One is the T2G level, second one is the EZ level. As per our knowledge, T2G levels are having lower energy, EZ levels are having the higher energy. When the 5 degenerated orbitals split into the 2 energy levels, that type of splitting is known as the energy level splitting of the d orbitals. అంటే ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని కనుక మనం క్లాసిఫై చేస్తే that is known as the energy level splitting. They are the splitted into the T2G level and EZ level. That splitting is known as the splitting of the d orbitals అని చెప్పవచ్చు. Now you can observe that T2G orbitals are having the lower energy level, EZ orbitals are having the higher energy level. Here, when ligands are approached to the central metal ion, at that time only these 5 degenerated excited state 5 degenerated orbitals are splitted into T2G set and EZ set. T2G set is having lower energy, EZ set is having the higher energy. After splitting, the ligands are donated electrons towards central metal ion and to form a coordinate covalent bond. When the ligands donated electron towards central metal ion, now those electrons are going where? Now, first of all, the electrons should be enter into the lower energy level, that is T2G orbital loniki first praveshiste. After filling up this, the electrons will be shifted into the higher energy level. The filling of electrons అనేది కూడా very very important. It should be depending upon the ligands present on the nature. దాని గురించి నేను తర్వాత చెప్తా. మీకు కావాల్సిందంటే when electrons are enter into the lower energy level, now what happened?
when electrons are enter into the higher energy level, what happened is nothing but formation of web. Doubt em లేదు. But thing is that when electrons are enter into the lower energy level, that is the T2G. When one electron enter into the T2G level, that is, it will be goes to the dxy orbital. When second electron goes, it will goes to the dyz. If third electron goes, that will be the goes to the dzx. After that, if the fourth electron goes, it will go paired with the dxy. As per our knowledge, as per Hund's rule, one electron నిండిన తర్వాతనే జతగూట ప్రారంభం అంటే ఆఫిల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాతనే జతగూట ప్రారంభం అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్. Similarly, we will go for easy orbital లోనికి ప్రవేశిస్తే the first electron goes to the dx square minus y square. The second electron goes to the dz square. Then third electron goes, there will be the pairing will be that takes place. Fourth electron పోతే dz square లోపల pairing. అంటే ఇక్కడ కూడా in case of lower energy అయినా higher energy అయినా, as we know that as per Hund's rule only, the electrons are filling in the orbitals. Now here we have to observe one more point, that when electrons are enter into the lower energy level, if one electron enter into the lower energy level, that complex gain 0.4 units of energy and get stability. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ T2G ఆర్బిటాల్ లోనికి ప్రవేశించింది అనుకోండి, when one electron goes to the T2G level, that complex should gain the 0.4 amount of energy, and there is a DQ ఏందని తర్వాత చెప్తా. Gain the energy and get the stability. ఒకవేళ if one electron goes to dxy, we will get the 0.04 units of energy. If the second electron goes into the T2G, we will get the one more 0.4, that is the 0.8. If the third electron goes, again it can gain the 0.4 units of energy. Therefore, totally it will come to the 1.2 dq or 10 dq. ఒకవేళ 4 కనుక పోయినట్లయితే 1.6, 5 కనుక పోయినట్లయితే 20, 6th ఎలక్ట్రాన్ కనుక పోయిన 2 తర్వాత 2.0, 6th ఎలక్ట్రాన్ కనుక పోయినట్లయితే 2.4 units of energy gain, that molecule is going to be getting stability. If the electrons are enter into the higher energy level, అంటే easy orbital లోని ప్రవేశిస్తే, it gains minus 0.2 units of energy and enter into the stability. అంటే indirectly గా 0.6 ఎనర్జీ శక్తిని మైనస్ శక్తిని గ్రహించి that molecule undergoes to the destabilization. అదేవిధంగా సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు -0.6 into -0.6 కాబట్టి -1.2 ఎనర్జీ గెయిన్ అయ్యేది destabilize అవుతుంది. Similarly, go for third electron and fourth electron. If third electron -1.8, if fourth electron -2.4. అంటే ఈ విధంగా ఇక్కడ మీకు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, if the electrons are enter into the lower energy level, each electron enter అయినప్పుడు complex gain the 0.4 units of energy and get stability. If that is enter into the higher energy level, it can gain -0.6 amount of energy and that's subjected to the destabilization. ఇక్కడ when electrons are enter into the lower energy level and higher energy level, net result central metal ion is getting some amount of energy. That energy is known as the crystal field stabilization energy. When electrons are enter into lower energy level and higher energy level, that result the central metal ion is getting some amount of energy. That energy is known as the crystal field stabilization energy. అంటే ఎలక్ట్రాన్లు లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ పోయినప్పుడు హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ పోయినప్పుడు ఆ కాంప్లెక్స్ ఓవరాల్ గా పొందినటువంటి శక్తిని క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పవచ్చు. సిమిలర్లీ here we know very well T2G orbitals are having lower energy level, EG orbitals are having higher energy level, so that the energy difference between the T2G and EG, energy difference between the T2G and EG is also known as the crystal field stabilization of energy. దాన్ని CFSE అంటాం. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీని
defined in the two ways. One is when electrons are enter into the lower energy level as well as higher energy level. Net result is getting some amount of energy. That energy is known as the crystal field stabilization. Or another way, the energy difference between the EG and D2G orbitals is also known as the crystal field stabilization energy. The crystal field stabilization energy is denoted with CFSE. CFSE అంటాం. దీన్ని డెల్టా జీరోతో ఇస్తాం. దాన్ని 10dq అని కూడా చెప్తారు. దాన్ని ఏం చేస్తాం? 10dq అంటాం. డెల్టా జీరోతోని CFSEని చూపిస్తాం. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద D2G అండ్ EG వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండు విధాలుగా మనం ఇక్కడ అంటారు. నౌ వి విల్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్, వాట్ ఈస్ ద వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్. ఇక్కడ మనకు ఆల్ టర్మినాలజీలు ఇక్కడ మనకు వస్తాయి. వీఆర్ వెరీ క్లియర్. పై డిజెనరేటెడ్ ఆర్బిటల్ అంటే ఏంది, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ డిజెనరేటెడ్ ఆర్బిటల్ అంటే ఏంది, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంది, సిమిలర్లీ ఎనర్జీ లెవెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అని కూడా తెలుసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ దట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అండ్ weak field. As we know, when we discussed in ligands, the ligand which can donate the electrons easily, that is the strong field ligand. Where the electrons are donating electrons, it will take some time. Those ligands are known as the weak field ligand. మనం అక్కడ definition ఏంది, ఏ ligand అయితే సులభంగా ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే డొనేట్ చేస్తుందో it is known as the strong field ligand. If the ligand can donate the electron pair somewhat less only, slowly only, that type of ligands are known as the weak field ligand. Strong field ligand, weak field ligand అనేది ఆ definition అక్కడ ఒకటి. Here we will go for in a different way. If we go for strong, what is strong field ligand, what is weak field ligand అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, in the presence of ligand, if the d orbital splitting will be takes place easily or partially, that type of those type of ligands are known as the strong field ligand. అంటే ఏ ligand ల యొక్క సమక్షం లోపలనైతే d orbital యొక్క విభజన అనేది స్పీడ్ గా ఉంటుందో, తొందరగా ఉంటుందో, those type of ligands are known as the strong field ligand. And another way, the splitting of the d orbitals in the presence of ligand, it will take some time. అంటే ligand యొక్క సమక్షం లోపల d orbital యొక్క విభజన గనుక నెమ్మదిగా గనుక జరిగినట్లయితే those ligands are known as the weak field ligands. So that we are very clear. One is which can donate the electron pair easily, that is strong field ligand. ఇంకొక రకంగా ఏం చెప్పొచ్చు, in the presence of strong field ligand, the splitting of the d orbitals takes place fastly. Similarly, weak field ligand అంటే donating electrons are slowly, the splitting of the d orbitals కూడా స్లో అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం వీక్ ఫీల్డ్ ligand. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand ఏమంటామంటే స్ట్రాంగ్ అంటే ఎస్, ఫీల్డ్ ligand SFL స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand అంటాం. సిమిలర్లీ వీక్ ఫీల్డ్ ligand అంటే WFL అని చెప్పొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద terminologies we are using the crystal field theory. మనకు ఇంకొకటి కూడా బాగా తెలియాలి, మనకు లోవర్ క్లాసెస్, the filling of the d orbitals in the presence of the ligand. మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand అంటే the splitting of the d orbitals are very easily. Weak field ligand అంటే splitting of the d in the presence of ligand, the splitting of the d orbitals will take somewhat slowly on. Now we will go for in case of octahedral, in case of tetrahedral, how the d orbital splitting will be that takes place. అంటే tetrahedral molecules లోపల d orbital యొక్క విభజన ఎట్లా ఉంటుంది, octahedral complexes లోపల d orbital యొక్క విభజన ఉంటుంది. What will be the role of the ligand in the splitting of the d orbital? If the strong field ligand is present, what happens? In weak field ligand is present, what? Before that one, మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే
Here we are going to explain the splitting of the d orbitals in octahedral complexes. Octahedral సమ్మేళనాల లోపల d orbital యొక్క విభజనను మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. First of all, what is mean by octahedral అంటే where the central metal ions coordination number is 6, those complexes are known as octahedral complexes. Octahedral అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటే ఆ 6 ఉన్నటువంటి లైగాన్లు అన్ని కూడా వాటిని ఏమంటాం మనం octahedral complexes అని చెప్పి. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ octahedral complexes, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనకు బోల్డ్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాయి. K4FeCN6, K3FeCN6. మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్న అన్ని కాంప్లెక్సెస్ అన్ని దే ఆర్ కమ్స్ టు అండర్ octahedral complexes. That is the one thing. In the presence of octahedral, in the presence of the ligands, how the how the splitting of d orbitals takes place another very, very important. Before that one, if you go for octahedral complexes, how the splitting of d orbitals will be the takes place. First of all is what central metal ion containing 5 d orbitals are having similar energy. They are known as the degenerated orbitals. When ligands are approaching to the central metal ion, these degenerated orbitals are converted into the excited state degenerated orbital due to the repulsions which takes place between the ligand orbitals as well as the orbitals of the central metal ion. When ligands are totally approached to the central metal ion, then only the 5 degenerated excited state 5 degenerated orbitals are split into the 2 energy levels, that is the T to the and EZ. That splitting is known as splitting of the d orbitals in octahedral complexes. Similarly, T to the orbital is having lower energy. It is known as the lower energy. EG orbitals are having the higher energy. Therefore, this is nothing but energy level splitting of the d orbitals in octahedral complex. ఇక్కడ మనం ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ పేరు చెప్తే సరిపోతుంది. సిమిలర్లీ వాట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ విల్ అది చెప్పడానికన్నా ముందు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెన్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద d orbitals టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ octahedral, ద మెయిన్ పాయింట్ మిమ్మల్ని అడిగే ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే there will be a possibility to approach the ligands to central metal ion in the both the ways. అంటే 2 మెథడ్స్ ద్వారా సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ లైగాన్లు అప్రోచ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే వన్ ఈస్ ద లైగాన్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, వన్ ఈస్ ద బిట్వీన్ ద యాక్సిస్. రెండోది లైగాన్స్ మే బి అప్రోచ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. అంటే అక్షాల మధ్య గుండా కేంద్రలోహాయాన్ని లైగాన్స్ అప్రోచ్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా అక్షాల మీదుగా గుండా కేంద్రలోహాయాన్ని లైగాండ్ అప్రోచ్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అంటే 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. బట్ అవిజ్ ఇన్ octahedral, అవిజ్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ అనేది మనకు తెలియాలి. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైగాండ్స్ కెన్ అప్రోచ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ త్రూ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆర్ బిట్వీన్ ద అలాంగ్. ఈ 2 మెథడ్స్ ద్వారా కూడా సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ లైగాండ్స్ అప్రోచ్ కావడానికి స్కోప్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ octahedral కాంప్లెక్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే there is a mainly the ligands will approach to the central metal ion along the axis only. అక్షాల మీదుగా గుండా మాత్రమే లైగాండ్స్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అప్రోచ్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రన్స్ పాయింట్. మీరు octahedral కాంప్లెక్సెస్ లోపల ద లైగాండ్స్ అప్రోచ్ వాట్, ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల లైగాండ్స్ అప్రోచ్ which type అని అడిగినట్లయితే the ligands will approach the central metal ion in octahedral complexes through only along the axis. అంటే అక్షాల మీదుగా లేదా అక్షాల గుండా అక్షాల చుట్టూ ఎట్లన్నా కూడా it will be the same. So that ligands will approach to the central metal ion along the axis only. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి. What is the doubt? When ligands are approached to the central metal ion in octahedral complex along the axis, now what happened? The first thing is what repulsions will take place. Similarly,
when ligands are approached to the central metal ion closely through along the axis, అంటే along the axis గుండా ligands central metal ion approach అయినప్పుడు along the axis మీద మనకి ఏ ఆర్బిటాల్లు ఉంటాయి? Orbitals are present along the axis. The one is the x square minus y square. Second one is the dz square. అంటే EG set or EG orbitals are present along the axis. Now, what will be the where the repulsions will be the takes place? Repulsions ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతాయి? ఏ లైగండ్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అక్షాల మీదుగా సమీపిస్తాయో, అక్షాల మీదుగా ఉన్నటువంటి డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ ఆర్బిటాలకు లైగాండ్ ఆర్బిటాలకు మధ్యన ఏమవుతుందంటే రిపల్షన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ మోర్. వెరీ క్లియర్. ద రిపల్షన్స్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్, అంటే వికర్షణ కానీ వాటి మధ్యన కొంచెం ఏమంటాం రాపిడ్ కానీ వేటి మధ్యన ఎక్కువ జరుగుతుంది అంటే వేర్ ది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అండ్ డిజెడ్ స్క్వేర్ ప్రజెంట్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ అండ్ అరౌండ్ ద యాక్సిస్ అండ్ ద లైగాండ్ ఆర్బిటాల్స్. లైగాండ్ ఆర్బిటాలకు ఈజీ ఆర్బిటాలకు మధ్యన వికర్షణ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి వాటి మధ్యన ఎక్కువ మనకు ఎక్కడైతే వికర్షణ ఎక్కువ జరుగుతుందో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, దీస్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మూవింగ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్, T2G ఆర్బిటాల్స్ తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి మారి దీస్ 5 excited degenerated orbitals are splitted into the 2 sets. One is the EG orbital, second one is the T2G orbitals. Why the EG orbitals are moved towards high energy? Why the T2G orbitals are having the lower energy? అంటే ఏదో నేను మొదట్లో చెప్పినట్టు T2G orbitals are lower energy, EG orbitals are high energy అని చెప్పిన స్టేట్మెంట్, దట్ is a general statement. But here where the repulsions will be that takes place more, that orbital set will have the more energy and that will be placed at higher energy. Where the repulsions will be that takes place less, therefore that set is a low energy, that will be placed in the below only. ఇక్కడ ఈజీ ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే కారణం ఏంటంటే the repulsions will be that takes place between the orbitals which were present on the along the axis. They are the easy sets and the repulsions will be takes place with ligand orbital. లైగాండ్లకు మరియు ఈజీ సెట్లకు మధ్య వికర్షణ జరగడం ద్వారా అక్కడ దానికి ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే వికర్షణ తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ T2G orbitals are having lower energy level, EG orbitals are having higher energy level. So that this splitting of energy level splitting is known as energy level splitting of the octahedral complexes. When ligands are donated the electrons, what happens? The electrons should be filled in the orbitals. Lower energy level octahedral complexes lopala, when the electron enter into the lower energy level, ante ee T2G orbital loniki move ayinappudu, when one electron is filled with lower energy level 2Tg, it gains the 0.4 units of energy. Like this, the first 3 1.2, next 3 it will be the 1.2 1.2, totally 2.4 energy ni get 2.4 energy will be gained by the central metal ion. That energy is known as the crystal field stabilization energy of octahedral complexes. ఒకవేళ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ when enter into the EG orbital లోని ప్రవేశిస్తే they can gain the -0.6 and get the destability. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోకి పోయినప్పుడు 0.6 యూనిట్ల శక్తిని అది గ్రహించి డిస్టేబిలైజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా when electrons are enter into the lower energy level and higher energy level, results the central metal ion getting some amount of energy. That energy is known as the crystal field stabilization energy of octahedral complexes. ఇక్కడ T2G ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ తక్కువ, ఈజీ ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువ కాబట్టి octahedral complexes లోపల the energy difference between the T2G and EG is also energy difference between the EG and T2G is also known as the crystal field stabilization energy of octahedral complexes. జనరల్ గా
The crystal field stabilization energy we are denoted with the delta 0. In case of octahedral complexes, we are writing delta 0 OCT. Delta OCT అంటే octahedral complexes. డెల్టా అంటే మామూలుగా ట్రయాంగిల్, డెల్టా ఓసిటీ అంటే octahedral complexes అని చెప్పొచ్చు. Now you are very clear. Crystal field splitting octahedral అంటే ఏంది, టెట్రాహైడ్రల్, octahedral ఎట్లా ఉంటది అన్నది ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ligand orbital should be approach to the central metal ion along the axis అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Then filling up the electrons lower energy higher energy పోయినప్పుడు నెట్ రిజల్ట్ గా అది పొందినటువంటి ఎనర్జీని మనం నెట్ రిజల్ట్ గా పొందిన ఎనర్జీని మనం క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ octahedral అని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్లు ఉంటే ఎట్లా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్లు ఉన్నప్పుడు హౌ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఈజీ లెవెల్ అండ్ T2G లెవెల్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ octahedral కాంప్లెక్సెస్ ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కనుక ఉన్నట్లయితే how the electron filling will be the takes place. This is a very simple. చూడండి ఇక్కడ నేను dxy dyz dzx dx square minus y square dz square మొత్తం 5 d ఆర్బిటాల్ రాసిన. ఈ ఫస్ట్ మూడింటిని T2G సెట్ అంటాం, రెండో దాన్ని ఏమంటామంటే ఈజీ సెట్ అంటాం. ఈ ఫస్ట్ ఒకే ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద dxy ఆర్బిటాల్ లోనికి పోతుంది. అప్పుడు దానికి వచ్చే శక్తి ఎంత 0.4 యూనిట్స్ అని చెప్పి. ఒకవేళ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు dyz లోనికి ప్రవేశం, ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ 1 అని పెట్టినా ఇక్కడ 2 అని పెట్టి. ఒకవేళ మూడో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు dzx లోనికి ప్రవేశం. ఈ విధంగా 1 2 3 1 1 వచ్చినప్పుడు ఈ ఓవరాల్ గా మూడింటికి టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కింద టేబుల్ నేను తర్వాత చెప్తా, 1.2. ఒకవేళ ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు there will be a chance it may be enter into the dx square minus y square లోని పోయే ఛాన్స్ ఉంది, లేదా ఇట్ మే బి గోస్ టు ద dxy. కానీ కండిషన్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ అంటున్నాం కాబట్టి అలా బలమైన లైగాండ్ లేక సమక్షం లోపల మొదట ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాత లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోపల జతగూడుట అనేది ప్రారంభం అవుతుంది. సో దట్ ఆఫ్టర్ 3 when fourth electron is coming, the fourth electron should be goes to the dxy orbital suborbital only and it should be the gained. అంటే ఈ ఆర్బిటాల్ లోనికి పోయి అది ఏం కావాలి, జతగూడాలి. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల there will be an even the scope is there, it may be goes to the dx square minus y square. అంటే పోవడానికి స్కోప్ ఉంది, కానీ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కాబట్టి ఆ స్కోప్ దానికి లేదు. తప్పకుండా ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి పేవ్డ్ విత్ dxy only, fifth electron should be paired with dyz only, sixth electron should be paired with dzx only. అంటే ఈ విధంగా ఫస్ట్ 3 ఎలక్ట్రాన్లు నిన్న తర్వాత నెక్స్ట్ 3 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా జతగూడుట అనేది ప్రారంభం. జతగూడుట అనేది జరగాలి, అదే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటే ఇది తప్పకుండా ఇట్నే జరగాలి. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ 6 if the seventh electron came, electron will came, ఆ సెవెంత్ ఎలక్ట్రాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అది ఎక్కడికి పోతుంది, తప్పకుండా ఇట్ షుడ్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద dx square minus y square లోనికి పోతుంది. 8th electron dz square, 9th electron pairing will be takes place dz square x square minus y square. 10th electron should be pairing will be the 8th electron, that is the dz square. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టు, అందుకే నెంబరింగ్ వెరీ క్లియర్ గా ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ 1 1 నిండిన తర్వాత 4th 5th 6th తో జతగూడుతుంది. అదేవిధంగా 7th and 8th 1 1 ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాత 9th and 10th తో జతగూడుట ప్రారంభమవుతుంది. దిస్ విల్ బి ద ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. అంటే బలమైన లైగాండ్ యొక్క సమక్షం లోపల లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ సగం నిండిన తర్వాత జతగూట ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాతనే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ చేరి ఆ తర్వాత జతగూట ప్రారంభం. సో దట్ పేరింగ్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ విత్ 4th electron, ఇన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ విత్ 9th electron. గుర్తుపెట్టుకోండి, పేరింగ్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్
with fourth electron in the presence of strong field ligand. ఒకవేళ in higher energy level, pairing will be takes place with the 9th electron in higher energy level. ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand ఉన్నప్పుడు. ఒకవేళ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఎట్లా అనేది చెప్తా. దాని తర్వాత దాన్ని we will see later. But if you go for the weak field ligand, in case of weak field ligand ఉంటే ఇక్కడ కూడా వీక్ ఫీల్డ్ ligand ఉన్నప్పుడు the first electron goes to dxy, second electron goes to dyz, third electron also goes to dzx. ఇక్కడ అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా అప్ టు 3 electrons నో పెద్ద మనకు తేడా లేదు, అంత కామన్. ఒకవేళ వీక్ ఫీల్డ్ ligand అయినప్పుడు ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక అయినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి గోస్ టు ద higher energy level, that is the dx square minus y square లోనికి పోతుంది. Fourth electron will be entered into the dx square minus y square. ఒకవేళ ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక అదైతే dz స్క్వేర్ లోనికి, అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోపల ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండుతుంది. సిమిలర్లీ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కూడా ఈజీ ఆర్బిటల్ లోపల ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ 1 ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతనే ద పేరింగ్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ విత్ సిక్స్త్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ 6వ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ డిఎక్స్వై లోని పోతుంది. 7 డివైజెడ్, 8 డిజెడ్ఎక్స్, 9 డి9జెడ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, 10th 1 డిజెడ్ స్క్వేర్ లోని ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ పైన 0.4 యూనిట్ల శక్తిని గ్రహిస్తుంది. హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి పోయినప్పుడు 0.6 యూనిట్ల శక్తిని గ్రహించి దట్ ఈస్ అన్స్టేబిలిటీగా మారుతుంది. దిస్ ఇస్ ద కామన్. సో దట్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్లలో ఏ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ల పంపిణీ జరుగుతుంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ లోపల ఎలాగా ఎలక్ట్రాన్ల పంపిణీ జరుగుతుంది అనేది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టు. ఇక్కడనే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ లోపల తప్పు జరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ ఇది రొటీన్ థింగ్. ఫస్ట్ 3 తర్వాత లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ జత కొడతాయి, తర్వాత 7, 8 హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ పోతాయి, తర్వాత 9th తో జత కొడతాయి. వీక్ ఫీల్డ్ అయినప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5 ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఫీల్డ్ నిన్న తర్వాతనే 6 నుండి అది జత గుట్ట ప్రారంభం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్. నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద crystal field stabilization? Here there will be an equation that is equal to CFSE, crystal field stabilization energy, that is equal to మనం 0.4 యూనిట్స్ అంటే లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇంటూ T2G ఆర్బిటల్స్ ప్లస్ 0.6 యూనిట్స్ ఇంటూ ఈజీ ఆర్బిటల్స్, దీని ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఇంటూ డెల్టా జీరో. ఇక్కడ చూడండి, minus 0.4 into T2G orbitals. First electron minus 0.4 into 1, second electron minus 0.4 into 2, third electron, fourth electron, fifth electron up to 6, minus 0.4 into 6 అని ఇది రాస్తుంది. ఒకవేళ హైయర్ ఎనర్జీ 7th electron వచ్చినప్పుడు it should be enter into the EG level, then 0.6 into EG orbital. ఇలా T2G అని తప్పబడ్డది EG ఒక ఎలక్ట్రాన్. ఒకవేళ 8th ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఇంటూ 2 అవుతుంది, 9th ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఇంటూ 3 అవుతుంది, 10th ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఇంటూ 4 అవుతుంది. దీన్ని మొత్తాన్ని ఏమంటాం మనం, డెల్టా జీరో. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీని మనం దేంతో చూస్తాం అంటే డెల్టా జీరోతోని సూచిపిస్తాం. నా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాము, హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్, హౌ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ అంటే యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఇగో ఈడ కూడా నేను కాన్ఫిగరేషన్ కూడా డి కాన్ఫిగరేషన్ కూడా రాసిన. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక వచ్చినట్లయితే అది DXY లోని పోతుంది. అప్పుడు ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 అవుతుంది. అప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ ఈక్వేషన్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది అంటే -0.4. -0.4 into 1 plus 6 into 0 is equal to delta 0 అవుతుంది. అప్పుడు 6 into 0 అంటే 0 కాబట్టి -4.1 into 1 కాబట్టి 0.4 అవుతుంది.
Therefore ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చెప్పిన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 0.4. ఒకవేళ 2 ఎలక్ట్రాన్లు వచ్చినట్లయితే dxy dyz అవుతుంది. అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? d2 అవుతుంది. కాన్ఫిగరేషన్ d2 అవుతుంది. అప్పుడు dxy లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, dyz లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ అప్లై ద ఈక్వేషన్, సిఎఫ్ఎస్ ఈక్వేషన్ రాస్తే అప్పుడు మనకు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ 2 ఉంటాయి గ్రౌండ్ లెవెల్ కాబట్టి -0.8 అవుతుంది. అదేవిధంగా మూడో ఎలక్ట్రాన్ కూడా 1.2 అవుతుంది. ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్. మిమ్మల్ని అప్పుడు వాట్ విల్ బి ద కాన్ఫిగరేషన్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద D4 కాన్ఫిగరేషన్. dxy లోపల 2 ఎలక్ట్రాన్లు, dyz లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, dzx లోపల ఒక ఎలక్ట్రాన్, మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి కాబట్టి -4.0 = 4, అప్పుడు ఏమంటుంది? 1.6 అవుతుంది. సిమిలర్లీ విల్ గో ఫర్ 5వ ఎలక్ట్రాన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇట్ షుడ్ బి పేర్డ్ విత్ dyz. అప్పుడు 5×4 = 20 అవుతుంది, 2.0 అవుతుంది. 6 దానికి ఏమవుతుంది అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ అన్ని dxy dyz dz అంతా కూడా జతగూడుతుంది. -0.4 × 6 = 2.4 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ. దెన్ విల్ గో ఫర్ ద 7th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఇట్ గోస్ టు ద dx² - y² లో అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ d7 చూడాలి. d7 అన్నప్పుడు dxy², dyz², dz², dx² - y² లోపల ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. నౌ హియర్ ద కాంప్లెక్స్ ఇస్ అండర్గోస్ టు డిస్టెబిలైజేషన్ బై గెయినింగ్ అప్ -0.6 కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2.4 లోకి వెళ్ళి -0.6 తీసేస్తే అప్పుడు మనకు 1.6 అవుతుంది. అదేవిధంగా 8th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ d8 అవుతుంది. d6 నిండిన తర్వాత d7 ఒకటి, d8 లోపల ఒకటి. అప్పుడు మనకు రెండోది కూడా హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోనికి పోయింది కాబట్టి 0.6 యూనిట్ల శక్తిని గ్రహించి డిస్టెబిలైజ్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు 1.6 లకి వెళ్ళి తీసేస్తే అప్పుడు మనకు ఇది 1.8, ఇది 1.2 వస్తుంది. దెన్ వీల్ గో ఫర్ 9th ఎలక్ట్రాన్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఇంకొక 0.6 ఉంటుంది. ఇది 1.8. ఏది తప్పు రాసినది? d7 ఇస్ ద 1.8 అవుతుంది. సిమిలర్లీ d9 కనుక అయినట్లయితే 0.6 అవుతుంది. d10 కనుక అయినట్లయితే అన్ని కూడా ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ డెల్టా 0 = crystal field stabilization energy = 0. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఐగాన్ లో ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూస్. ఇక్కడ 1.6 రాసిన తప్పది 1.8 ఓవరాల్ గా. అదే వి విల్ గో ఫర్ వీక్ ఫీల్డ్ ఐగాన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాట్ హ్యాపెన్? ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వీక్ ఫీల్డ్ ఐగాన్, నో డౌట్ అప్ టు 3 యాజ్ యూజువల్ లైక్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఐగాన్ 3 అయినప్పుడు కూడా 1.2 ఉంటుంది. 4th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ బాగా చూడండి. d4, dxy1, dyz1, dzx1, dx² - y² కూడా 1 అవుతుంది. అది d4 లో ఉంటుంది. అప్పుడు 4 ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమైతే -6 మనం తగ్గియాలి. -1.2 లోకి వెళ్ళి 6 తీసేస్తే 0.6 ఉంటుంది. ఒకవేళ 5th ఎలక్ట్రాన్ కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అన్ని కూడా హాఫ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. dx3 లో 3 ఉంటుంది, dx² - y² లో ఒకటి, z² లో ఒకటి. ఓవరాల్ గా హాఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ద కాన్ఫిగరేషన్ TG3 లో 3, EG2 లో 2, టోటల్ 5. ఈ ఆయనతో కూడా డిస్టెబిలైజ్ అయ్యి గెయినింగ్ విత్ 0.6 యూనిట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ లో అడిగే క్వశ్చన్. వాట్ విల్ బి ద సిఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ in case of weak field ligand when 5 electrons are filled? అంటే ఆన్సర్ విల్ బి ద సిఎఫ్ఎస్సి 0. సిమిలర్లీ 6th ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు మళ్ళా 0.4, 7th ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు 0.8, 8th ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు 1.2, మళ్ళా 9th ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు దీనికి తీసేస్తాం కాబట్టి 1.2, 9th ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు 0.6, 10th ఎలక్ట్రాన్ పోయినప్పుడు ఈ విధంగా 0 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ by using of this equation.
The simplest equation CFSC is equal to minus 0.4 into T2G plus 0.6 into EG. Overall, there is a crystal field stabilization energy of octahedral complexes. ఇది మీరు ఏ octahedral complex తీసుకున్నా we have to apply this one only. Tetrahedral that we will see tomorrow. Any doubt? Just we completed half of the page on. Any doubt? No, sir. Okay. If you have a doubt on it, tomorrow I will clarify. Okay, thanks. Okay. Can I stop? Okay, sir. Okay. Right. Bye.